Discuss the canonical form of the hyperbolic equation. Solution: since eta equals to eta xy and neta equals to neta xy, equation 1, so u of x equals to del u over del x equals to del u over del eta into del eta over del x plus del u over del neta and del neta over del x equals to u eta eta x plus u neta and neta x. Equation 2, similarly u of y equals to u of eta eta y plus u of neta neta y. Equation 3, equation 2 and 3, u of x equals to u of eta 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 x square plus u 2 u eta neta eta x plus 2u eta x plus u neta neta x square plus u neta neta x. Equation 4, u of y equals to u of eta eta y square plus 2 u of eta neta y plus u of eta y plus u of neta y square plus u of neta y. Equation 5, u of xy equals to u eta x eta y plus u of eta neta into neta x eta y plus eta x neta y plus u of eta xy plus u of neta x neta y plus u of neta xy. Equation 6, since u of xx plus since a u of xx plus b u of xy plus c u y equals to h of xy u of xy. Equation 7, therefore putting the values of u of x, u of y, u of xx, u of y, u of xy from 2 to 6 in equation 7, we get a into u of eta x square plus 2 of u eta neta x plus u of neta x square plus u of eta xx plus u of neta xx plus b into u of eta x eta y plus u of eta neta into eta x neta y plus eta y neta x plus u of neta x neta y plus u of eta xy plus u of neta xy plus c into u of eta y square plus u of eta y plus u of neta y square plus u of eta y plus u of neta y equals to h eta neta u of eta neta. Equation 8, or u of eta into a into eta x square plus b into eta x eta y plus c into eta y square plus u of eta neta into 2 into a eta x neta x plus b into eta x neta y plus eta y neta x plus 2 into c into eta y neta y plus u neta into a of neta x square plus b neta x neta y plus c of neta y square equals to h eta neta u neta. Equation 9, from 9 we have a bar equals to a of eta x square plus b eta x eta y plus c into eta y square. B bar equals to 2a eta x neta x plus b into eta x neta y plus eta y neta x plus 2c into eta y neta y. C bar equals to a neta x square plus b into neta x neta y plus c into neta y square. Equation 10, since the discriminant b bar square minus a4 into a bar c bar greater than 0 for a hyperbolic case, we get
a bar equals to 0 and c bar equals to 0 in equation 10, which gives the coordinates of eta and eta, that reduces the equation of the partial differential equation to a canonical form in which the coefficients of u eta eta and u neta neta are 0. Thus from equation 10 we have a bar equals to a or a eta x square plus b into eta x neta y plus c into eta y square equals to 0. Equation 11, c bar equals to a of neta x square plus b into neta x neta y plus c into neta y square equals to 0. Equation 12, from 11 we have a of eta x square plus b of eta x eta y plus c eta y square equals to 0. Dividing each terms by eta y square, we get a of eta x square upon eta y square plus b into eta x eta y upon eta y square plus c equals to 0, or a equals to eta x over eta y whole square plus b into eta x over eta y plus c equals to 0. Equation 13. Also equation 12 are rewritten as a into neta x over neta y square plus b into neta x over neta y plus c equals to 0. Equation 14. Since 13 and 14 are quadratic in eta x eta y and neta x neta y, so solving 13 and 14 for eta x eta y and eta x over eta y and neta x over neta y, we get eta x over eta y equals to minus b plus square root of b square minus 4ac upon 2a, and eta x over eta y equals to minus b minus square root of b square minus 4ac upon 2a. Equation 15. Now the condition of b square minus 4ac is greater than 0, that is b square minus 4ac implies that the slope of the curve eta x y equals to c1 and eta x y equals to c2 are the real. Thus if b square is greater than 4ac, then at any point x y there exist two real directions given by the two roots 15, along which the partial differential equations AUXX plus BUXY plus CUYY plus DUX plus EUY plus FU equals to G reduces to the canonical form. These are called characteristics equations, as there are two solutions for each of the quadratic equations, so we have considered only one solution for each, otherwise we will end up with the same two coordinates. Now along the curve eta xy equals to c1, and we have d eta equals to 0, which employs eta x dx plus eta y dy equals to 0, which employs dy over dx equals to minus of eta x eta y. Equation 16. Similarly, along the curve of neta xy equals to c2, we have d neta equals to 0, which employs neta x dx plus neta y dy equals to 0, which employs dy over dx equals to minus neta x over neta y. Equation 17. Integrating 16 and 17, we obtain the equation of the family of the characteristics eta xy equals to c1 and eta xy equals to c2, which is called the characteristics of the partial differential equations. A u of xx plus bu xy plus c uyy plus dux plus euy plus fu equals to g. Now to obtain the canonical form for the given partial differential equation, we substitute the expression of the eta neta into the equation. So
a bar u eta eta plus b bar u eta neta plus c bar u eta u neta neta plus d bar u eta plus e bar u neta plus f bar u equals to g bar, which reduces the equation u eta eta minus u neta neta equals to phi eta neta u eta neta u eta u neta, or u eta neta equals to phi eta neta u eta u neta.